మొత్తం చెప్పమంటున్నట్టున్నారు. All right. So let us quickly complete today binomial theorem remaining part and P&C. So write on the next question in this binomial theorem. If P and Q are, if capital P and capital Q are sum of odd and the sum of even terms, are the sum of odd and the sum of even terms. All right. In the expansion, even terms respectively, in the expansion, x plus a whole power n. Then prove that. First question is p square minus q square is equal to x square minus a square whole power n. That is the first question. And the second one is 4pq is equal to x plus a whole power 2n minus x minus a whole power 2n. So this is a question given in 3 times exam. So let us discuss about that. Can you read the question properly and try to understand what they give? P and Q are the sum of odd terms and even terms. Clear? In what? In the expansion of this thing. అర్థమైంది అసలు ఏమన్నా? So can you try to elaborate it? మిగతా వాళ్ళు లేరురా మీ సంగారెడ్డి పిల్లలు? ఇంకా రాలేదా? రైట్. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ రా? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి. దే గేవ్ దట్ ఫస్ట్ యూ రైట్ ద ఎక్స్పాన్షన్ రా. గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్, can you write it? X plus a whole power n is equal to, జాగ్రత్తగా రాయాలి దాన్ని. Can you expand it? It is nothing but nc naught x power n minus 0 a power 0. Without this expansion they will give you 0 marks. జాగ్రత్త, గుడ్డిగా బట్టి కొట్టి రాయొద్దు. Try to give it in a correct way. యాక్చువల్లీ ఇది ఒకప్పుడు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఎన్ని మార్క్స్కి ఇస్తున్నారు? 7 మార్క్స్కి ఇస్తున్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ లాట్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ద రిప్రజెంటేషన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ nc1 x power n minus 1 a power 1, nc2 x power n minus 2 a power 2 plus and so on nc n minus 1 x power 1 a power n minus 1 plus ncn x power 0 a power n. This is the thing. Clear? Now what he gave, look here carefully. Hey, this is what, my dear student? This is the first term, na? This total is called T1. T1 means odd term, that is. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఊరికే బొమ్మల్లా కూర్చొని ఉన్నారా? ఏమన్నా అర్థమైందా? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ T2 నా. సో T3 అర్థమవుతుందా? లైక్ దట్. అక్కడ అండర్లైన్ చేసి అక్కడ రాయండి, వాడికి అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ దీన్ని మీరు ఏమని రాసుకోవాలో తెలుసా మై డియర్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ T1 ప్లస్ T2 ప్లస్ T3
and so on. The last one is Tn plus 1. Clear? Okay, that is the way you can write that expansion. Now replace a with minus a in the above. So what you will get? X minus a whole power n. So you will get alternate plus minus. You will get alternate plus minus. Online, are you able to follow me? You will get alternate plus minus. Can you put it? Can you put it quickly? Write it. Meere raayandi. Nenu rasin tarvata choose copy em kodtaru. Raayandi. Replace a with minus a. Then what you will get, Rabbi? NC naught x power n minus 0 minus a whole power 0. Nothing matters. It's always 1 only. It's always 1 only. So the next one is minus direct ga rasestana. Ante alternate ga plus minus vastundi. Antena? And so on. Clear? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే వాడు, now what he says is, look here, P is sum of odd terms. What is sum of odd terms? By adding these two. Can you add it? By adding these two, ఏం వస్తుందో చెప్పండి నాకు. Nothing but by adding you are getting 2 times of, ఇది చూడండి, ఈ మైనస్లు అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయిగా. సో ఏం మిగిలినాయి? ఎన్సీ నాట్, వాట్ లెఫ్ట్? ఎన్సీ నాట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ NC2. NC1 gone. NC2 x power n minus 2 a power 2 and so on. You will get, leave it. We don't want that. We just need the basic fundamental thing. Therefore P is what, Ranana? P is sum of odd terms. Sum of odd terms. Nothing but ఏమని రాయొచ్చు నువ్వు? By 2 only, na? This 2 you have to bring it now, because this is odd terms. 1, 3, like that. Clear or doubt? Now subtract, otherwise you can name it, na? This is 1 anuko, dinemo 2 anuko. So adding 1 and 2 you will get that extra steps you can write. Subtracting 1 and 2, you will get Q, na? Subtracting 1 and 2 you will get what? Q. That is nothing but x plus a whole power minus x minus a whole power n by 2. Ardhamainda leda? This is what, my dear? This fellow is sum of odd terms. T3, T5, and so on. This fellow is sum of even terms. Chapandi. T4 and so on. That is actually they give. This is P, this is Q. Now look at question number 1. Consider question number 1. What is the question number 1, Ra? Question number 1 is P square minus Q square. This is the thing we have to consider. We call it as LHS. Arey, what is the meaning of it, Ranana? This fellow is nothing but ఏమొచ్చింది ఇది? బ్యాక్ వెళ్ళండి మీరు. P square and Q square అనుకో. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మీకు? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదే కదా P, ఇది Q. If I square it means what I will get? దీన్ని మీరు సింపుల్గా ఇలా చేయొచ్చా? P plus Q whole square. సరేరా, మీరంతా వెరైటీగా ఉన్నారు. దీన్ని P plus Q ఇంటూ P minus Q చేయనా? ఇది ఓకే అనుకుంటా మీకు.
కానీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటో తెలుసా? దిస్ ఫెలో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్లీ p plus q ఓన్లీనా. What is p plus q? X plus a whole power n. This fellow is indirectly, this is your p minus q only na. Rendu back vacheseyandi mari. So what is this? This is nothing but x plus a whole power n. This is nothing but x minus a whole power n. What I will get, Rabbi? I will get x square minus a square whole power n. Ekinda leda? Any doubt? This is LHS. Now consider RHS. RHS. What is RHS, ra? 4PQ. 4PQ. What is 4PQ? Generally can be called as p plus q whole square minus p minus q whole square. Ekutunda leda? Now you have to prove that p plus q whole square minus p minus q whole square is equal to this value ani prove cheyali. Clear or doubt? What is p plus q means? X plus a na whole power n whole square minus x minus a whole power n whole square. Cut cheste. Can you simplify it? Can you simplify that? అసలు ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? 4PQ ఎలా వచ్చిందో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటారు కదా, a plus b whole square and so on. So this is what you will get, you know, x plus a whole power 2n minus x minus a whole power 2n. అర్థమైందా? ఇండైరెక్ట్గా మనం ఇంకోటి కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నట్టున్నాం. జాగ్రత్తగా చూడండి, క్వశ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆడ అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఎప్పుడో సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం. ఐ థింక్ వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ ఓన్లీ. ఇది అయిపోయింది. ఇది RHS కాదురా బాబు. కన్సిడర్ దిస్ థింగ్ అంతే. ఇంకా RHS ఎందుకు? ఇదే కదా వాడు ప్రూవ్ చేయమంది. టేక్ ఇట్ అప్. ఒకసారి మరలా చూసుకోండి. జస్ట్ ఐల్ గివ్ యూ 1 minute టైం. కెన్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ దట్? TS EAMCET ఎప్పుడు? TS EAMCET జూలైలో ఉంటుందిరా. ఇప్పుడైతే కష్టం సార్. మ్యాథ్ 2B కూడా చెప్పండి సార్. డెఫినెట్గా చెప్తాను బాబు. మిస్టర్ సిద్ధార్థ, రైట్. సిద్ధార్థ్, నేను చెప్తాను కానీ కొంచెం సమాజానికి కూడా ఇదంతా షేర్ చేయరనన్నా. అయిపోయింది ఈ క్వశ్చన్. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇఫ్ నిన్న చేసిన మోడల్ ఇది, if the coefficients of 4 consecutive, another name for this they will use is successive. అర్థమైందా? If the coefficients of 4 consecutive or successive terms in the expansion of 1 plus x power n are a1, a2, a3 and a4 respectively, show that. Super question ra. Show that a1 by a1 plus a2 plus a3 by a3 plus a4 is equal to 2a2 by a2 plus a3. ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చిండో, prove that
A1 by A1 plus A2, A3 by A3 plus A4 is equal to 2A2 by A2 plus A3. That we have to prove. Can you read it once? So we already know one beautiful concept which we did is, గుర్తుందా మనం చేసిన అంత ముందు చేసిన మంచి కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది దీని మీద. కెన్ యూ సే వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్? రైట్ డౌన్. Solution. We know that coefficient of x power r in 1 plus x whole power we know that the coefficient of x power r in 1 plus x whole power n is NCR. అంతేనా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. దట్ యాక్చువల్లీ వీ నో ద కాన్సెప్ట్. వాడు ఏమన్నాడు చెప్పండి. ఇప్పుడు 4 consecutive terms అన్నాడు. వాట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఈస్, లెట్ A1 is NC1 కాన్సిక్యూటివ్ కోఎఫిషియంట్ కదా, దేర్ఫోర్ A2 ఏమవుతుందిరా? NC2. A3 ఈజ్ NC3. A1 A2 A3 అయినా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? A4 కూడా ఉంది. సో A4 ఈజ్ NC4. ఇది ఫస్ట్ నువ్వు రాసుకోవాల్సింది. కెన్ యూ రైట్ ఇట్? Sai Sinnu asking, what is your qualification? I failed 8th 4 times and 10th 1 time ra. And by God's grace, I can say my God is Sujata. Because of her, I passed 10th class. That is my qualification. Right. Is okay na? What is okay? My qualification is 10th class. ఇంటర్ పాస్ అయ్యానులే, అది కూడా కాపీ కొట్టే. ఇంతవరకు అయితే చదువుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్. అది నాకే అర్థం కావట్లేదు. రైట్, సరే కానీ ఇప్పుడు రండి, టైం వేస్ట్ చేయద్దు. ఇది అర్థమైందమ్మా మీ అందరికీ? వాట్ ఇస్ A1 NC1, A2 NC2, A3 NC3, A4 NC4. బట్ వీ లర్న్ వన్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. డిడ్ యూ రిమెంబర్ రా? NCR by NCR minus 1 is N minus R plus 1 by R. This is a beautiful thing we learned. Array, ఇది పిచ్చగా ఉపయోగపడుతుంది. దేనికో తెలుసా? మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్లో షార్ట్ కట్లు ఇవి. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు త్వరగా వాడు ఇచ్చినది కన్సిడర్ చేస్తారా మరి? కెన్ యూ కన్సిడర్ LHS? ఒకసారి ఆ ఫార్ములా నోరు తెరిచి చెప్తారా? NCR by NCR minus 1. That terms you should remember, Rabbi. A formula చాలా important. ఇప్పుడు వెళ్ళండి, బ్యాక్ వెళ్ళండి. What is asking actually? Consider LHS. Consider LHS. Consider LHS. ఏం అడిగిండ్రా వాడు? A1 by A1 plus A2 plus A3 by A3 plus A4. ఇదేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఏం చేస్తున్నానో. డివైడ్ విత్ A1 రా, డినామినేటర్ డివైడ్ చేయి. హ్యావ్ యు గాట్ ఇట్ వాట్ ఐ సెడ్? డివైడ్ A1, divide A3. So what I will get? So when I divide with, that means what? You have to write అది. నువ్వు డైరెక్ట్గా రాయొద్దు అక్కడ. డివైడ్ ఏం రాయాలి? You have to write dividing with A1 అండ్ ఇక్కడేమో A3. దాన్ని మీ వేలో రాయండి. సో ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ ఇట్ వాట్ ఐ విల్ గెట్ రా? 1 ప్లస్, ఇంతేనా? ఇదేమవుతుంది రా నాన్న?
A4/A3. ఇప్పుడు మీ ఫార్ములా ప్రకారం చెప్తారా నాకు ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఇక్కడ రాయండి, సైడ్ రాయండి. కన్సిడర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ A2/A1. వాట్ ఈజ్ A2 రా? NC2/NC1 కదా, NCR/NCR -1. Can you put it and give me the value what you are getting? N-R2 + 1/2. అంతే కదా ఫార్ములా. సో కట్ చేస్తే what you will get, this is N-1/2. నెక్స్ట్ వన్ అన్న A4/A3. చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంతో? NC4/NC3 నథింగ్ బట్ N-4 + 1/4. How much I'll get? N-3/4. Put everything there and simplify. త్వరగా. Sai Sinnu saying that, sir, I think I'll fail in maths. Please help out, sir. అరే నేనే ఫెయిల్ అయ్యి మ్యాథ్స్ చెప్తున్నాను రా. ఇక నువ్వు ఫెయిల్ అవుతావా పాస్ అవుతావు ఎలా రా సాయి? చాటింగ్ మానేసి క్లాస్ మీద ఫోకస్ పెడితే ఏదైనా పాస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? టైం వేస్ట్ చేసుకోమాకండి రా. అసలు క్వాలిఫికేషన్ ఏముందిరా బాయ్ ఇవాళ? ఎవడికి కావాలి? దట్ ఈజ్ ఎ పేపర్ యూజ్డ్ ఫర్. మా సార్ చెప్పేవాడు, నేను కోచింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్లో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సార్, పిల్లయ్య సార్ అని చెప్పేవాడు, మీకు వచ్చే క్వాలిఫికేషన్ ముడ్డి తుడుచుకోవడానికి కూడా పనికిరాదనేవాడు. బూతా ఇది? ఏం బూతి కాదు అది, మీరు మాట్లాడే బూతులు కానీ ఇది మంచి పాయింటే. కానీ అంటే టిష్యూ పేపర్ కూడా పనికిరాదంట క్వాలిఫికేషను. మరి ఏం పనికి వస్తుంది సార్? స్కిల్స్ మ్యాటర్. వాట్ మ్యాటర్స్? స్కిల్స్ మ్యాటర్స్. సమాజం కోసం పాస్ అవ్వాలంతే. బట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయనుకో, ఇదిగో నాలాంటి 10th క్లాస్ వాడు ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు అందరికీ చెప్పట్లే, బీటెక్ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు క్లాసులు చెప్పమని నన్ను. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ రా. ఒకసారి నా 10th క్లాస్ మార్క్స్ చూపిస్తాను మీకు స్క్రీన్ మీద. సర్టిఫికేట్ ఆడుందో మరి, సర్టిఫికేట్లు ఎక్కడున్నాయో కూడా తెలియదు అసలు. బికాజ్ నవ్ డేస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సర్టిఫికేట్. వై? ఐ జస్ట్ నీడ్ టైం. ఏం టీచ్ చేయాలని టీచ్ చేయొచ్చు, ఏమి టీచ్ చేయాలని టీచ్ చేయొచ్చు. రీసెంట్లీ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ అబౌట్ కంప్లీట్ స్టాక్ మార్కెట్ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను. దెన్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ టీచింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, వెరీ ఫ్యూ ఆర్ దేర్. ఓన్లీ 2 teachers ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ టీచింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓన్లీ 2 ఉన్నారు. అంటే వెరీ వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్. వాళ్ళకి పాపం దే ఆర్ టీచింగ్ కానీ వాళ్ళకి టీచింగ్ స్కిల్స్ లేవు. పాయింట్ అర్థమైందా? దే ఆర్ టీచింగ్ అనే కన్నా ట్రైనింగ్ అనాలి. దెన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టీచ్ ఇట్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద యూట్యూబ్ కమింగ్ డేస్లో. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇక ఈ టీచింగ్ మ్యాథ్స్ మానేసానంటే ఐ విల్ ఫోకస్ ఆన్ టీచింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్. అందులో ఉన్న స్కిల్స్, మనీని ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, మనీని యాడ్ చేయటము సంపాదించడం కాదు, ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి, ఆ ప్రాసెస్ అంతా టీచ్ చేసినప్పుడు ఎవడెవడో వింటాడు. బీటెక్ వాడు వింటాడు, ఎంటెక్ వాడు వింటాడు, ముసలోడు వింటాడు, యంగ్స్టర్స్ వింటారు, వంట చేసుకుంటూ ఆంటీలు వింటారు, అందరు వింటారు. అది కనుక బాగా ఉపయోగపడింది అనుకో, హూ విల్ ఆస్క్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ దేర్? సో డియర్, గుర్తుపెట్టుకుని లైఫ్ లాంగ్, క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ ఏ పేపర్, నాట్ ఈవెన్ యూస్ఫుల్ ఫర్ tissues. Clear? So shall I move to the next? ఏంద్రా మీకు ఆన్సర్ వస్తుందా రావట్లేదా? యూ పుట్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. LHS మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో చెప్పండి. అమ్మా, LHS by simplifying 6/n+1 అని వచ్చిందంట. ఇప్పుడు RHS కన్సిడర్ చేస్తే మరి అదే రావాలిగా. కన్సిడర్ RHS. వాట్ ఈజ్ RHS రా?
2a2 by చెప్పరానన్నా a2 plus a3. Can you simplify 2 times 1 by a3 by a2? 2 times 1 by 1 plus. Can you give me this value? a3 by a2 is dash. nc3 by nc2 cut cheste n minus 3 plus 1 by 3. n minus 2 by 3. Can you put it there? When I simplify this, finally, what you are getting, check it. Amma? 6 by n plus 1, which is nothing but what, my dear? LHS. Don't forget this beautiful step, which has half mark weightage. ఏంటిది? Therefore, LHS equal to RHS, hence proved. నాలాంటి వాడు పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తే ఈ కొంచెం రాయిపోతే హాఫ్ మార్క్ కట్ చేస్తాడు. సో జాగ్రత్త. Please take care of it. Clear or any doubts? The next one is, ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానిలో అవకాశం ఉంది, మంచిగా అడగవచ్చు. అడిగారంటే అందరూ వదిలేస్తారు. అందరూ వదిలేయటమే మనకు అదృష్టం. క్లియరా? షాల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కానీ అడుగుతారో లేదో, బట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాను, రాయండి. దిస్ ఇస్ అ థీరమ్ కమ్ క్వశ్చన్. పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ and they ask number of times. If n is a positive integer, if n is a positive integer, then prove that. C0 plus C1x by 2 plus C2x square by 3 plus and so on plus Cn x power n by n plus 1 is equal to 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1. Read it. హలో, ఇక్కడ ఈ డినామినేటర్లో చాలామంది ఒక టర్మ్ మర్చిపోతారు, బట్ దట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్. కెన్ యూ రీడ్ ఇట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్? సాయి సిన్ను, నువ్వు భలే ఉన్నావురా. నేను బాట్నీ మేడం ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాను రా. రిప్లై కరో. నాకు హిందీ రాదురా, నేను హిందీ కాపీ కొట్టి పాస్ అయ్యా. సరే మీరు చేయండి రా, త్వరగా చదివారా? వీళ్ళందరికీ టైం పాస్ మనం ఎక్కడ చేస్తాం కానీ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్. కెన్ యూ ప్లీజ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్? హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్? సో వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ రాబాయ్? if n is a positive integer, so write down. We know that proof ra. This theorem is very very important ra. రే ఆన్లైన్ పబ్లిక్ లైవ్ వినేవాళ్ళు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఫోకస్డ్గా వినండి. సో ది చాటింగ్లో అవన్నీ మానేసేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దాట్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ హూ కెన్ ఎంటర్టైన్ యూ. ప్లీజ్ యూ కెన్ గో దేర్, బట్ డోంట్ వేస్ట్ మై అండ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ ప్రూఫ్. కన్సిడర్. కొంచెం జాగ్రత్త, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదానికి నేను చెప్పేదానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది. అంటే మీ దగ్గర గైడ్లు ఉంటాయి కదా, దానికి నేను చెప్పేదానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది. ఫాలో దిస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ, దే విల్ గివ్ ఫుల్ మార్క్స్. కన్సిడర్ 1 plus x whole power n. What is that? You know, C0, or else you can write it as NC0 plus NC1x plus NC2x square and so on NCn x power n. కొంచెం ఎలాబరేట్గా రాయాలి,
డైరెక్ట్గా ఒక స్టెప్కే వస్తుంది ఆన్సర్ అసలు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఎ లిటిల్ ఎలాబొరేట్లీ. కన్సిడర్ దట్. అండ్ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, ఇక్కడ ఇంకొక స్టెప్ రాసుకోండి. హియర్ వీ నో దట్ NCR is equal to, like this people will write ra, ila rastaru. Here we know that kanna, here we can denote, are నేను నా స్టైల్లో చెప్తున్నాను, కొంచెం జాగ్రత్త, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాటర్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ వేసే, బట్ ఆడ ఐపీ కదా, వాడు ఏదేదో రాశాడు అక్కడ, ఇంకా అది మనం బట్టి కొట్టలేం కదా. విల్ గో లైక్ దిస్. హియర్ వీ కెన్ డినోట్ దట్, అంటే మీనింగ్ ఏంది, దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని. NCR can be denoted as NR bracket, that is one way, or else one more way is CR. Clear? అర్థమైందా? Therefore చెప్పు, 1 plus x whole power n can be written as C0 C1x C2 x square and so on plus Cn x power n. Clear or any doubt? Have you got it, my dear? అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ దీన్ని ఏమనుకుంటారంటే ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ we know that integral of a to b x power n dx is, can you say what is that? We know that integral of a to b x power n dx is, తెలుసు కదా, x power n plus 1 by n plus 1 plus c between a to b. When I put it, I will get it as b power n minus a power n plus 1 by n plus 1. స్టెప్స్ చూడండి ఎలాబరేట్ అవుతున్నాయి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 1 full page కదా. కానీ మనకు తెలిసినవి ఇవన్నీ, ఎక్కడ మనం బట్టి కొట్టాల్సిన పని లేదు. వీ నో దట్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ నో దీస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్. నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ integrating equation 1 with respect to x, on integrating equation 1 with respect to x on both sides, between the limits 0 to x. Super point. నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు, నేను ఇలానే రాశాను, ఫుల్ వచ్చినాయి. అర్థమైందా? సో నథింగ్ చేంజ్డ్. వీఆర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ద క్లియరెస్ట్ వే. సో ఇంత క్లియర్గా ఇంకా మనం రాసామనుకో చచ్చినట్టు ఇస్తాడు. అంతేగాని సార్ గైల్లో ఇలా ఉంది సార్, ఈ గైల్లో ఏం చేసిండో తెలుసా, దీన్ని ఏదో ఎన్ఫాక్టోరియల్ అన్నాడు, ఏదేదో చేసి మొత్తానికి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చాడు. వీ కెన్ బట్టిఫై దట్, బట్ మై సజెషన్ ఈస్ డోంట్ బట్టిఫై. జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? సో ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఎల్లనా? సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్కడి నుంచి అంట, 0 to x 1 plus x whole power n dx is equal to, దీని వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సపరేట్గా చేసుకో, బెటర్ అది. కన్సిడర్ ఎల్హెచ్ఎస్ కన్సిడర్ చేసుకో, దట్ విల్ బి బెటర్. కొంచెం స్టెప్స్ ఇంకా బాగా వస్తాయి. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ రా మై డియర్, 1 plus x power n plus 1 by n plus 1 plus c between 0 to x. Clear? Can you put upper limit first? Instead of b you have x na, so
So you'll get the same story, na? Minus lower limit, put 0. Wherever x is there, put 0. So 0 means 1 power n plus 1 means 1. Minus 1. Clear up? That is LHS. Clear or any doubt? 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1. Now, integrate RHS. Consider RHS and integrate it. So, integral of 0 to x. Chapanda devundo C naught C1x. Clear? C2x square and so on. Cn x power n dx. Any doubt? Can you integrate it quickly? So what you will get? C naught is a constant, now you will get C naught x power 1. C1 x power 2 by 2. C2 x cube by 3. And so on. Cn x power n plus 1 by n plus 1 between 0 to x. Any doubt? So when I do this, upper limit means I'll get C naught x, C1 x square by 2, and so on, Cn x power n plus 1 by n plus 1, minus, by putting x 0 means I'll get 0 only, na? Ekutunda leda? Therefore, I will get it as, take x common ranana, C naught, C1 by 2x, ardhamainda? C2 by 3, x square and so on, Cn x power n by n plus 1. Clear, clear, clear. What I did, I just took x common. Any doubt? Therefore, లేదా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ రాస్తారు, ఇంతవరకు రాసుకున్నారా? Since LHS is equal to RHS, therefore ఏమొస్తుంది చెప్పండి రా, 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1 is equal to x into C naught plus C1 x by ఏముంది అదేనా, C1 x by 2, C2 x square by 3 and so on, Cn x power n by n plus 1. You take this x that side. This is very, very important. Implies what you will get? 1 plus x whole power n plus 1 minus 1 by n plus 1 into x is equal C naught C1 x by 2, C2 x square by 3 plus and so on, Cn x power n by n plus 1. అంతే కదా? Hence proved. ఫుల్ పేజీ వస్తుంది లేదా పేజీన్నర కూడా వస్తుంది. అర్థమైందా? బట్ ఏం చేయలేం మనం తెలుసు, అసలు మామూలుగా 1 స్టెప్లో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు దాన్ని. ఆన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విల్ గెట్ ఆన్సర్. బట్ మనం ఐపీ కదా రాసేది, దీన్ని ఒక అద్భుతంగా ఏం చేయాలి, రాయాలి, కాబట్టి అది అలా రాసేసాం. ద నెక్స్ట్, షాల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ మై డియర్? బాబు మీకు క్లాస్ అర్థమవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, కొంచెం ఇక్కడ కామెంట్స్ పెట్టడం అండ్ లైక్ చేయటం, కుదిరితే నలుగురికి షేర్ చేయటం, కొంచెం మంచి మంచి అలవాట్లు కూడా నేర్చుకోవాలి అప్పుడప్పుడు. షాల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, ఈ మోడల్స్ మాత్రం పేలిపోతాయిరనన్నా.
చాలా ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. రైట్, సబ్ హెడింగ్ పెట్టండి, ముందు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. బైనామియల్ థియరం ఫర్ రేషనల్ ఇండెక్స్. బైనామియల్ థియరం ఫర్ రేషనల్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ అంటే ఏంద్రా? పవర్. Binomial theorem for rational index. We can call it as rational power. ఇది ఫార్ములా రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ మీకు 1 + x హోల్ పవర్ n దాకా రాసాం కదా. కెన్ యూ రిపీట్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ 1 + x హోల్ పవర్ n? అది మీకు గుర్తు లేకుండా మీరు ఐఐటీలు ఎంసెట్లు రాసి ఊరికే డబ్బులు వేస్ట్ చేయమాకండి. అర్థమైందా చెప్పింది? ఎందుకు? అవి చదువుకోకపోయినా గొప్ప అవ్వచ్చు. మీకు అర్థం కావట్లేదు సార్, మాకు అది ఎప్పుడో తెలుసు సార్, అందుకే చదవట్లే. ఏమన్నా అర్థమైందా? వీ నో సార్, ఆ ఎంసెట్లు ఇంజనీరింగ్లు, ఐఐటీలు ఇంజనీరింగ్లు ఇవన్నీ చదవకుండా కూడా గ్రేట్ అవ్వచ్చు సార్, అందుకే సార్ మేము చదవట్లేదు. వాళ్ళే ఒప్పుకుంటారే. ఏం నర్సరావుపేట అందుకే కదా. మరి ఇంటర్ చదివి గ్రేట్ అవ్వచ్చా? అవలేరా? సో మొన్న ఈ మధ్య ఎప్పుడో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవుట్ ఆఫ్ 800 crore 0.00001%, అంటే ఒక 8,000 మందో, పోనీ ఇంకొక పర్సెంట్ పెంచుకుందాం, 80,000 మందో విత్ 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్స్తో గ్రేట్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఛాన్స్? 100 మందిలో ఒక్కడు కూడా అవుతాడని లేదు. 100కి ఒక్కడనుకో, అది ఐఐటి అనుకోవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ 100 you'll get only 1% into IIT. Then what about this thing, what I said, without any good qualifications like 10th class అలా చదువుకొని లేదా ఇంటర్ చదువుకొని గ్రేట్ అయ్యే పర్సంటేజ్ వెరీ లెస్. అంటే 1,00,000 మందిలో ఒకడు ఉంటాడేమో మహా అయితే. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు గెట్ 100లో ఒకటి సీట్ తెచ్చుకోవటం ఈజీయా? 1,00,000 మందిలో ఒకటి తెచ్చుకోవటం ఈజీయా? ఎస్, మీరు చెప్తారు 1,00,000 మందిలో ఒకడవటమే చాలా ఈజీ సార్. ఎందుకు? ఇన్స్టాలో అందరు చెప్తున్నారుగా, వితౌట్ క్వాలిఫికేషన్ యూ కెన్ బికమ్ X Y Z బిస్కెట్. అలా పెడితే ఇన్స్టాలో ఈ మధ్య జనాలు బాగా ఫాలోవర్స్ పెరుగుతున్నారని వాళ్ళకి తెలిసింది కాబట్టి అలా పెట్టి నిన్ను ఆ మీడియాతోటి అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు అక్కడ బకరా అవుతున్నావు, నీకు అర్థం కావట్లే. కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే బకరా అవుతూ కూడా వాడు భలే ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆ బకరానెస్ని. హ్యావ్ యు గాట్ ఇట్? సో ద రియాలిటీ ఈజ్ డెడ్లీ డిఫికల్ట్. మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా ఉండదు. కాబట్టి సిన్సియర్గా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఎంసెట్లోనో జేఈలోనో ఎక్కడో ఒక చోట మంచి సీట్ తెచ్చుకోవాలి. కానీ పగటి కలలు గంటూ రోజులు గడిపేస్తూ ఉన్నారనుకో, ఏం మిగలదు. మిగిలేవన్నీ హారిబుల్ సిచ్యువేషన్సే మిగులుతాయి. సో డియర్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్, దాని ఇందాక చెప్పిన ఈక్వేషన్ కంపల్సరీగా మీకు గుర్తుండి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దాట్? 1 + x హోల్ పవర్ n ఈస్, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, NC0 ఇవన్నీ రాసే బదులు C0 + C1x + C2x² అండ్ సో ఆన్ ఉంది కదా. సో ఆ ఈక్వేషన్లో n ఉంది కదా. ఏ ఈక్వేషన్లో? 1 + x హోల్ పవర్ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ C0 C1x C2x² అండ్ సో ఆన్ Cn x పవర్ n. ఇంకా దీన్ని ఎలాబరేట్గా రాసుకుంటే NC0 NC1x NC2 x² అండ్ సో ఆన్ NCn x పవర్ n. దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫైడ్ రాసుకుంటే nx n × n-1/2 × x² అండ్ సో ఆన్. ఇలా రాసుకున్న దీనిలో ఇఫ్ ఐ రీప్లేస్ n విత్ p/q, n with p/q or minus p/q, both are rational numbers only. Clear or any doubt? Then you will get some. ఇక్కడ దీని బదులు p/q పెడతావు, p × p minus ఇలా పెట్టుకుంటావు కదరా భయ్. ఇక్కడ p/q పెట్టాలి. p/q minus 1/2 సింప్లిఫై చేస్తే p × p minus q/.
ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా. సో ద ఫైనల్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకో, అరే ఇది 1 + x. ద సేమ్ వే ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 - x, వాట్ ఐ విల్ గెట్? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గివ్ మీ? అండ్ 1 - x హోల్ పవర్ n తీసుకుంటే వేర్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనసే కదా. C0 C1 ఎక్కుతుందా, and so on you will get kada. My dear, in this 1 - x whole power and n, if I replace any of these things, then I will call it as a rational index only, na? Ekkinda leda? Therefore, the ultimate thing you will get is 1 - x whole power p minus q is very famous thing. The reason is you will get all pluses. మైనస్ మైనస్ ఉంటే ప్రతి టర్మ్ ప్లస్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్. అందుకని ఎక్కువ దీన్నే వాడతారు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ మై డియర్? 1 - x హోల్ పవర్ p minus q expansion is, remember this expansion for IPE, for EAMCET. EAMCET లో 1 క్వశ్చన్ గ్యారెంటీగా దిగిపోద్ది జస్ట్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మీద. రిమెంబర్ దిస్, 1 - x హోల్ పవర్ minus p by q is 1 plus p by 1 factorial into x by q whole power 1. Can you remember? P by 1 factorial into x by q whole power 1. P into p plus q by 2 factorial. NC2 అంటే 2 factorial వస్తుంది కదా. x by q whole square plus థర్డ్ టర్మ్ మీరే చెప్తారనుకుంటా. 1 q యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చెప్పండి. p into p plus q into p plus 2q by 3 factorial x by q whole cube and so on infinite terms వస్తాయి. And so on infinite terms. Any doubt? 1 minute టైం ఇస్తున్నాను, త్వరగా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అడుగుతాను, చెప్పాలి మీరు. Remember every one of you. And ఆ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంది? 1 plus తో స్టార్ట్ అవుతుంది. Is it right? It's starting with 1 plus. అయిపోయిందా? Students, finished? Right. So it should be in the form of 1 plus లాగా ఉండాలి. ఇదైతే అర్థమైంది కదా, గుర్తుంటుంది కదా. రైట్. Prove that. Very very important questions Ranana. Prove that. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. బాగా ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అయితే విల్ గో విత్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. ప్రూవ్ దట్ 3/4 plus 3 into 5/4 into 8 plus 3 into 5 into 7/4 into 8 into 12 plus and so on is equal to 2√2 minus 1. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అన్న. అరే పవన్, నువ్వు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు కాల్ చేయి, నేను నీతో ఫోన్లో మాట్లాడతాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఐపీని, ఐఐటీని, ఇంకా ఏవో పేర్లు చెప్తున్నావు కదా, ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది. సో దట్ థింగ్ ఈజ్, ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ కాల్డ్
Lack of time is only, the reason is lack of prioritizing. Have you got this? Have you got this, my dear? So, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది అసలు మన ఫార్మెట్లో ఉందా? Our format is 1 plus something, na? So 1 is not there. So let, ఇలా రాసుకుందాం. Let S means sum. 3 by 4 plus 3 into 5 by 4 into 8 plus 3 into 5 into 7 by 4 into 8 into 12 plus and so on, infinite. You assume that is P or P or S, whatever you name it. S stands for sum. So you add plus 1 on both sides because it's not there, na plus 1 there. First term undira, second term undi, inga and so on unnai. Leda oka nimisham undu, ikkada jagattaga chudu. 3 by 4 alane unchu plus 3 by 5 alane unchi ikkada 4 కామన్ తీసామనుకోరా, 1 into 2 వస్తుందా? అంటే ఎంత కామన్ వస్తుంది? 4 into 4 means 4 square. ఎక్కుతుందా? ఇంకా కావాలంటే దీన్ని కూడా రీరైట్ చేయొచ్చు. వాట్ యూ కెన్ రీరైట్, యు నో, 3 by 1 into 1 by 4 I can write, my dear. Can you move to the next one, Anna? 3 into 5 into 7 by 1 into 2 into 3 into 1 by 4 whole cube. Do you know who is this fellow is? 3 factorial. This is our S, na? But I don't want, I should get in that format, now 1 plus something. So you add plus 1 on both sides. Add plus 1 on both sides. You have to write that step. Script lo rayali, add plus 1 on both sides. So by adding plus 1 on both sides, what you are getting, ra? By adding plus 1 on both sides, what you are getting? S plus 1 is equal, chepandi, 1 plus 3 by 1 factorial into 1 by 4, next, plus, చెప్పండి ఏం రాయాలి? 3 into 5 into 1 by 4 whole square by 2 factorial. సరిపోతుందా? ఇంకేమైనా రాద్దామా? Is enough? Can you compare now? ఇక్కడ ఈ స్టెప్ రాయాలి. ఆన్ కంపేరింగ్ 1 minus x whole power minus p by q is equal, రాయండి. ఇది ఏంటిది? ఇది ఈ ఫార్ములా కంపల్సరీగా రాయాలి. ఇది రాస్తేనే ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 1 plus p by 1 factorial into x by q whole power 1 p into p plus q by 2 factorial into x by q whole square and so on, infinite. ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి. ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారో చెప్తానండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ హియర్, ఆల్వేస్ కంపేర్ థర్డ్ టర్మ్ రా. థర్డ్ టర్మ్ వరకు రాసేసి థర్డ్ టర్మ్ కంపేర్ చేయి అండ్ సో ఆన్, ఇన్ఫినిట్ పెట్టేసుకో. బట్ థర్డ్ టర్మ్ వరకు రాసి కంపేర్ చేయి. దేర్ ఫర్ కంపారిజన్ విల్ గెట్ క్లియర్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. ఆన్ కంపేరింగ్, దెన్ వాట్ యూ విల్ సేరా? Can you say what you will get on comparing? So P is, ఇది కదా, on comparing you will get P is 3, P plus Q is 5, so Q is 2, and X by Q is 1 by 4, so X is Q2 కదా, so 1 by 2. ఎక్కిందా లేదా? ఏందిరా భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తున్నారు ఏమిరా బాయ్? యూ జస్ట్ కంపేర్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. Therefore, can you say what is this value will become then? Put all those values here. Put all those values here. Can you give me? Therefore, s plus 1 is nothing but 1 minus 1 by 2 whole power, p ఎంత వచ్చింది? 3 by 2. కట్ చేయి, సింప్లిఫై చేస్తావా దాన్ని? సో 1 by 2 whole power 3 minus 3 by 2.
దీన్ని నేను ఇలా రాస్తున్నా 2 పవర్ -1 హోల్ పవర్ 3/2. అర్థమైందా? సో 2 పవర్ 3/2 నథింగ్ బట్ √2 హోల్ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ 2√2. ఎక్కట్లేదురా మీకు. Therefore last step is what? S is equal 2√2 - 1, which is nothing but RHS. You know the steps what you have to write. I'll give you 1 minute time. Go through this. We will do one more question and we'll close. We will close binomial theorem. Quick. All right. అయిపోయిందా? ఎక్కడన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? No. It will have only infinite terms. So you cannot say nth term. Clear da? Shall we go with one more beautiful question? అయిపోయిందా? So take it one more question. Take one more question, my dear students. Prove that, అరే మొన్న 2019 IP క్వశ్చన్ అంటే ఇది తెలంగాణ 2019 IP question. Prove that 3 into 5. అరే 3.5 కాదు, మీరు భలే ఉంటారా బాబు. Prove that 3 into 5 5 into 10 plus 3 into 5 into 7 by 5 into 10 into 15 plus 3 into 5 into 7 into 9 by 5 into 10 into 15 into 20 and so on infinite is equal 5√5 by 3√3 minus 8/5 అంట. Read the question once and try to rewrite it. Clear, my dear? What is the weightage of binomial theorem, ra? We discussed it in the starting days. What is that weightage of this? One long, short answers and long answers, and one very short, one longer. So నాకు తెలుసు very shorts also covered in this only. Why? Because earlier all these are very short questions. అర్థమైందా? సో అన్నీ ఇక్కడే కవర్ అయిపోతున్నాయి. ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్లు కూడా ప్రత్యేకంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ వెరీ షార్ట్. వెరీ షార్ట్ ఉంటుంది కదా, బట్ వెరీ షార్ట్కి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ చెప్పేశాము. కుదిరితే అక్కడే కొన్ని క్వశ్చన్లు కూడా చేస్తే అయిపోద్ది వెరీ షార్ట్వి. క్లియర్? సో హ్యావ్ యూ
Got this question? So can you move and try to solve it? Solution is, let S is equal to, write down the given thing. Otherwise consider, first e point right, consider LHS unlet S equal. ఈ టెర్మినాలజీ అర్థమవుతుంది అందరికీ, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దట్ అన్న? సార్ మీరు ఇప్పుడు ఐపీ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ మాకు అని ఒక డౌట్ అడిగాను నన్ను. మీరేరా నిన్ను అడిగారుగా ఎందుకు సార్ ఐపీ చెప్తున్నారు అని. ఎందుకు చెప్తున్నా ఐపీ? నేను రోజు కొంచెం తింటున్నాను కదా, అది తిన్నది నాకు అరగాలంటే అరవాలి కదా, అందుకు చెప్తున్నానా? నేను ఐపీ చెప్తే కొంచెం త్వరగా మీకు అర్థమయ్యి ఆ ఐపీ టెన్షన్ పక్కన పడేసి ఆబ్జెక్టివ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారని. అంతేగాని టైం దొరికితే కూర్చొని హ్యాపీగా ఇన్స్టాలో ఫేస్బుక్లో రోడ్ల మీద పంచాయతీలు పెట్టుకుంటారని కాదు. క్లియరా? ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ నా గత 13 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఐ నెవర్ టాట్ ఐపీ. హెల్ప్ చేయటం వేరు, టీచ్ చేయటం వేరు. ఏదో డౌట్కి వచ్చారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం వేరు. బట్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్. ద రీజన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఇదే లాస్ట్ ఇయర్ బోర్ కొట్టేస్తుంది, చిరాకు దుబ్బేస్తుంది మ్యాథ్స్ చెప్పాలంటే. సో ఇది అయిపోగానే దీన్ని పబ్లిక్లో పడేస్తే ఇక చూసుకునేవాడు చూసుకుంటాడు. ఇందాక చూసా ఒక ప్లేలిస్ట్లో ఉంచి ఒక వీడియో ఈసీఈ మీద. వాట్ ఈస్ దట్ ఈసీఈ మీనింగ్? వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ కంపెనీలో ఎలా ఉంటాయి, అసలు మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం, అండ్ 4 yearsలో ఏం సిలబస్ ఉంటుంది అనే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ జస్ట్ ఒక 8 minutes వీడియో చేసే, ఎప్పుడో చేసే, చాలా రోజులు ఇది చేసి. ఇందాక నేను చూస్తే ఇట్ వాజ్ రీచ్డ్ ఆల్మోస్ట్ 2,30,000. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఆ కామెంట్ల కింద చదువుతుంటే చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. దాని ఆ ఒక్క వీడియోకి నా వాయిస్ ఇచ్చా, మిగతా వాటికి వాయిస్ ఇవ్వలే. ఇక మన కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆవిడకి మొత్తం ఇలా చేయాలమ్మా, డేటా ఇలా కలెక్ట్ చేయాలి, ఇది ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఇది కలెక్ట్ చేయాలి, ఇదంతా ఆర్డర్లో ఇలా పెట్టుకోవాలి, మీరే తయారు చేయండి అని చెప్తే షీ డిడ్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్స్. ఒకటి నేను చేశాను, ఒకదానికి నేను వర్క్ చేసి డేటా కలెక్ట్ చేశాను, అండ్ ఐ జస్ట్ గేవ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దట్ లేడీ. షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ షీ మేడ్ వీడియోస్ అండ్ షీ రిలీజ్డ్ వీడియోస్. ఇంకొన్ని వీడియోలు చూస్తే 70,000, 80,000 అలా చూశారు. పాయింట్ అర్థమవుతుందా? సో ఇవాళ మనం చేసే ఇది వదిలేస్తాం ఇంకా పబ్లిక్లో. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ రీచ్ 2 lakhs. కానీ ఆ టైంకి నేను ఐపీ చెప్పొచ్చు, చెప్పకపోవచ్చు కదా. క్లియర్ మై డియర్? సో ఐ జస్ట్ వాంట్ క్విట్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్. బట్ ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ ద యూట్యూబ్లో ఉన్న మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఇంకొక మంచి ఫేవర్ చేస్తాను, ఫ్రీగానే చేస్తాను. కానీ ఇది మాత్రం చాలామందికి ఉపయోగపడాలని. ఆ ఈసీఈ దేవుడెరుగు. ఐపీ పాస్ అయితే కనీసం బస్ కండక్టర్ జాబుల నుంచి మొదలు పెట్టుకోవచ్చు లైఫ్. పేదవాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది, వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. సో దీన్ని మిస్యూజ్ చేయొద్దురనన్నా, కొంచెం నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు చేయండి. దేర్ఫోర్ దట్ విల్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ బ్లెస్సింగ్ టు యూ. అండ్ నేను కూడా కష్టపడుతున్నందుకు నాకు కూడా కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది. అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది, సార్ యూట్యూబ్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి కదా సార్. ఈ ఎదవ డౌట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి జనాలకి. డౌట్లు రాకముందే క్లియర్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్తగా వినండి రా బాబు. యూట్యూబ్లో 1,00,000 views వచ్చినాయి అనుకో, ఒకసారి చూపిస్తలే నా అకౌంట్లోకి ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయో. 1,00,000 views వస్తే 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయి కదా. అయ్యో మీకు తెలీదా? 1,00,000 views వస్తే 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారా? 7,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఎంత ఇస్తారు? 7,000 రూపాయలు ఇస్తారు. నా 1 hour నేను కనుక గట్టిగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నా దగ్గర ఉన్న స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం మెయింటైన్ చేస్తే ఒకరోజు 1 hourలో 78,000 సంపాదించాం. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఏం అర్థం కాలే కదా. ఒకరోజు 1 hourలో ఇక నాకు ఆ రోజు ఏం పని లేదనమాట. జస్ట్ ఐ ఓపెన్డ్ మై ఫోన్స్, నా దగ్గర ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో అవి ఇవి చూసి
నేను ఎంత కొన్నాను, ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది చూసుకుంటే దాన్ని మనం అమ్మేస్తే 78,000 ప్రాఫిట్. మనీ కావాలంటే అక్కడ మస్తు వస్తుందిరా. జస్ట్ ఇప్పుడే నేను మీతో మాట్లాడుతూ చూసా, NIIT టెక్నాలజీ అనేది వాళ్ళ 250 రూపాయలు పెరిగింది. నేను కొన్న తర్వాత 250 రూపాయలు ప్రాఫిట్లో ఉంది. అది ఇప్పుడు నేను అమ్మితే నా దగ్గర 350 షేర్లు ఉన్నాయి. 350 షేర్లు ఇంటూ 250 రూపాయలు, ఒక 70,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. కానీ నేను అమ్మట్లే, ఏమవుద్ది, పెరుగుద్ది. సో కాబట్టి మై డియర్, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఈ 1,00,000 వ్యూస్కి వచ్చే 7,000 ఇక్కడ మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పట్లేదు, కానీ నా వాల్యుబుల్ టైం ఉందే అది ఒక ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడితే దాని నుండి వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది చూడు, భలే ఉంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదరా, ఒక వీడియో ECE మీద 8 మినిట్స్ చేస్తే 2 లక్షల మంది చూసిన తర్వాత ఎవడైతే నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటాను అనుకుంటున్నాడు, కానీ వాడికేమో ECEలో కొంచెం గ్రిప్ ఉంది, వాడు అప్పుడు అటువైపు వెళ్ళిపోతాడు కదా. తెలియకుండా గుడ్డిగా నా ఫ్రెండ్ సాఫ్ట్వేరు, మా ఇంట్లో పక్కన ఆంటీ సాఫ్ట్వేరు, అంకుల్ సాఫ్ట్వేర్ అని సాఫ్ట్గా ఉంటుందని వెళ్ళారనుకో, అక్కడ ఉండే హార్ట్ హీట్కి దెబ్బకి బిస్కెట్ అయిపోద్ది లైఫ్. దాట్ క్లారిటీ వీ గేవ్ మ్యాన్. అండ్ దానికోసం మేము చాలా కష్టపడి ఉంటాం. వీడియో 8 మినిట్సే, కానీ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫర్ మీ 24 అవర్స్ టు కలెక్ట్ కరెక్ట్ క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి జాగ్రత్త. ఇప్పుడు మేము చేసే వీడియోలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటివి మీరు ఏదో అనుకుంటున్నారేమో, దానికోసం కాదురానన్నా, జస్ట్ ఫర్ చాలామంది పేదవాళ్ళు పాపం రా విలేజెస్లో ఐపీకి సరిగ్గా ఎలా చదవాలో తెలియక ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం చేయాల్సి వస్తుంది. క్లియరా? షల్ ఐ మూవ్? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ రాసారా? సింప్లిఫై చేస్తారా? మరి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యాడ్ +1 ఆన్ బోత్ సైడ్. అరే ముందు 1 కన్నా దానికి కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే బెటర్గా. కెన్ సింప్లిఫై మై డియర్? 1 కాదు రో, కొద్దిగా తేడాగా ఉంది, చాలా ఎక్కువ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ సింప్లిఫై దట్. సింప్లిఫై చేస్తే కొన్ని ఫీలింగ్స్ వస్తాయి ఏం చేయాలి అనేది. సో చెప్పండి. 3 × 5/5 దీని ఏం రాయొచ్చునా? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చా? డైరెక్ట్గా రాస్తే ఇక బూతులు తిట్టుకుంటారు. ఏం చేయొచ్చు? హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్ రా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏదో మిస్ అవుతుందిరా నాన్న. Right. So we are not into our required format. So first write the format. We know that. What we know? We know that. (1 - x whole power minus p/q) is chappa 1 + p/ ఎంతరా? 1 factorial x/q whole power 1. Next p into p plus q by 2 factorial into x/q whole square plus and so on. Write it. Can you please quick? ఇంకా మీరు సాల్వ్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ కంటిన్యూషను. అమ్మా అయిపోయిందా? సింప్లిఫై చేస్తే ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? 1 అయితే యాడ్ చేయాలి. అరే x/q అంటే 1/5 కదా.
p by 1 factorial ante p ante 3 na. So you add what? Add on both sides for this plus 1 plus itla raandi, add on both sides what? 1 plus how much ra? P ante 3 by 1 factorial into 1 by 5. You add on both sides. So if you do that, man, then what you will get ra? Is equal చెప్పండి, is equal to 1 plus right? Ikinda. But this is nothing but what? త్వరగా రాయండి రా, త్వరగా స్పీడ్గా. అరే పవన్ కుమారా, నేను ఇందాక నీకు ఒకటి చెప్పా, క్లాస్ అయిపోయినాక నాకు కాల్ చేయరా అని. నువ్వేం రిప్లై సార్ అంటే ఏమి ఇవ్వనరా రిప్లైలు. క్లాస్ ఎక్కడ చెప్పను, రిప్లై ఎక్కడ ఇవ్వను. రండి, ఆఫ్టర్ క్లాస్ యూ కాల్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. రే ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే ఏమని చెప్పండి, ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 మైన్. ముందు కంపేర్ చేసి పీక్యూలు తెచ్చుకోవాలిగా. ఆన్ కంపేరింగ్ చెప్పండి, p is 3, x by q is 1 by 5 and p plus q is ఎంతరా 5. So q is 2. Therefore x is 2 by 5. X is 2 by 5. Clear? Finally what you will get, Ranana? So this is nothing but 1 minus x. X is 2 by 5 whole power, p is minus 3 by 2. Can you simplify this? It is a 3 by 5 whole power minus 3 by 2. So last step is, therefore, right, last step is, therefore, త్వరగా, therefore s plus 1 plus 3 by 5 ఏంటిది అది? 3 by 5 is equal to 3 by 5 whole power minus 3 by 2 కట్ చేస్తే 5 by 3 whole power 2 by 3. 2 by 3. Clear? ఇంద్రా నిమిషం ఎక్కడ? Correct. Just make it ulta and write it. What is the meaning of this, Ra? 125 by 3 cube under root. Nothing but 5 root 5 by 3 root 3. Therefore S is 5 root 5 by 3 root 3 minus 8 by 5. Hence this is RHS. Hence proved. Okay, ఒక్క లాస్ట్ క్వశ్చన్ రానన్నా. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే క్వశ్చను ఇక్కడ చదువుతున్నాను వినండి, వీళ్ళు స్పేస్ లేక ఇవ్వలేదనుకుంటా. 2018, 2017, 16 ఏపీ తెలంగాణ, 15 ఏపీ, 2019 ఏపీ, అప్పుడు 19 అంటే 2009 మార్చ్ సెప్టెంబర్, మరలా 2014, 11, 8 ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాడు వీడికి, స్పేస్ లేక ఇంకా రాయలే, 2 లైన్లు ఇచ్చాడు. మీన్స్
అడిగితే ఈ క్వశ్చనే అడగటానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది. క్లియర్? సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. రైట్ డౌన్. వీడు ఈ ఐపీ వాళ్ళతో ఇదే ప్రాబ్లం రా. రిప్రజెంటేషన్ చాలా క్లియర్గా ఇవ్వాలి, పిల్లల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. కానీ గవర్నమెంట్ కదా, ఉన్న ఎంప్లాయీస్లో బాగా పనిచేసేవాడు ప్రైవేటోడా గవర్నమెంటోడా? ప్రైవేటోడు పెచ్చోడు లెక్క పనిచేస్తాడు. గవర్నమెంట్ అనుకో, వాడు టైం అయిందంటే, పాపం మొన్న ఈ మధ్య మన వాళ్ళు వెళ్ళారంట ఏది పోస్ట్ ఆఫీస్కి కవర్ పట్టుకొని కొరియర్ చేయడానికి. వాళ్ళ భోజనం బ్రేక్ 1 అవర్ అంట. 1 అవర్ వీళ్ళని ఎంత కూర్చోబెట్టారంట. ఏమన్నా అర్థమైందా? అదే ప్రైవేట్ బ్యాంకుకి వెళ్ళామనుకో, కస్టమర్ 1 అవర్ కూర్చుంటాడా? అస్సలు అలా వెళ్ళగానే ఇలా పిలుస్తారు, ఏంటంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది చెప్పింది? సో ప్రైవేట్ పీపుల్ విల్ వర్క్ వెరీ వెరీ క్విక్, రెస్పాన్స్ క్విక్ ఉంటుంది. లేదంటే ఏమవుతాయి, ప్రైవేట్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, అవునా కదా? సో ద సేమ్ వే ఈ గవర్నమెంట్ పీపుల్ ఆర్, ఐ కెన్ సే మెజారిటీ, అందరు కాదు, చాలామంది లేజీ. చాలామంది కంప్లైంట్లు ఇచ్చారు లెక్చరర్స్, దీన్ని మార్చాలి అని, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా రాంగ్ ఉంది మార్చాలి అని, కానీ మార్చలే. మీరే అర్థం చేసుకోండి ఏంటో రాంగ్, మీరే నాకు ఇప్పుడు చెప్పాలి. త్వరగా మీరు చెప్తే మీకు కొంచెమన్నా బుర్ర ఉంది అని అర్థమవుతుంది నాకు. ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్, బాగలేదు ఇది అని చాలామంది లెటర్స్ పెట్టారు, కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చారు. కానీ రేపు ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ ఇదే ఇస్తాడు. షో దట్ 9x square plus 24x is equal to 11. ఇది క్వశ్చన్. కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సే what is the point here to change? ఇది బూతు లెక్కే ఉందిరా. క్వశ్చన్ మే బి కరెక్ట్. Throughout binomial theorem we will consider 1 minus x whole power minus p by q is equal to 1 plus and so on. x లో రాస్తాం కదా, ఇది x అనకూడదు. వాడు దీన్ని సమ్ ఎస్ఓ వైయో ఏదో అనుకోవాలి. ఏమన్నా అర్థమైందా? వెన్ యూ రైడ్ దిస్ ఫెలో, హౌ యూ విల్ కంపేర్ మ్యాన్? ఇది ఎక్స్ అంటావు, మళ్ళీ అది ఎక్స్ అంటావు. ఎక్కిందా లేదా? సో మనం కరెక్షన్ చేసుకుందాం. వాడు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు, ఒకవేళ మీకు ఇస్తాడు ఇది ఇచ్చినప్పుడు, దీన్ని బండా ఎక్స్ అనుకో, అప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. సో దిస్ విల్ బికమ్ ఎక్కిందా? మేక్ ద కరెక్షన్. 1000 సార్లు ఇచ్చుంటారా మేము చదువుకునే తప్పటి నుంచి ఉంది ఈ బూతు, మార్చలే. స్మాల్ ఎక్స్ అనుకుంటే మన ఎక్స్పాన్షన్లో ప్రాబ్లం అయిపోద్ది కదా. దానికి రివర్స్లో వాళ్ళు ఏం పంపించారో తెలుసా పంచు? నువ్వు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకునే బదులు ఇదే బండా ఎక్స్ అనుకో స్వామి అన్నారు. దండం పెడతాం, ఇంకేం చేస్తాం? ఏమన్నా అర్థమైందా? దాన్ని స్మాల్ ఎక్స్ అనే ఫీల్ అవ్వు, దీన్ని బండా ఎక్స్ అనుకో అంట. సరే అనేసి ఇక వదిలేసేసారు. రైట్, ఓకే. కానీ మీకింతకు అసలు సినిమా అర్థమైందా కన్నా? ఇది బండా ఎక్స్ అయితే మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? 9 బండా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 24 బండా ఎక్స్ ఈజ్ 11. కెన్ యూ డూ నౌ క్విక్? సో దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్, సింప్లిఫై చేయండి త్వరగా. Sir, inter exams postponed in AP. Wow, super, super. Can you give me the dates? Postponed అసలు తీసేస్తానన్నాడా మీ జగనన్న? ఏమరా బాబు, మీకు ఓటు వేసే టైం వచ్చే వరకు జగన్కి మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వస్తాయిరా బాబు. ఇప్పుడు కనుక ఇంటర్ తీసేసారనుకో మీ అందరు జగనన్నకే గుద్దుతానని ఒక లెటర్ పెట్టండి. మీకు ఎందుకు? 10 లక్షల మంది ఇంటర్ రాస్తున్నారు, 10 లక్షల ఓట్లు ఫ్రీగా వచ్చినట్టేగా. టెక్నిక్ రా. కెన్ యూ గో ప్లీజ్? అమ్మా మనకెందుకు లేరా బాబు.
ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుదాం అనుకున్నాం కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా డబ్బు ఉందనుకో తలాం కొడతాడు. అవునా కదా? రైట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఎందుకు కానీ టీచర్ చాలా బెస్ట్. రూట్స్ అకాడమీ మొత్తం నాకేస్తుందా? ఏం చేసుకోవాలి దాన్ని? మురిగిపోతాయిగా, గెలవంగా. మా ఆన్సరా చెప్తారా త్వరగా? ఎలా చేయాలి? ఇస్ ఇట్ ఇన్ అవర్ ఫార్మెట్? కన్సిడర్. దీని ముందు ఎలా రాయాలరా నాన్న? క్లియర్? రే త్వరగా కానివ్వండి, ఆకలి అవుతుంది నాకు. సో ఇవాళ పిఎన్సి లేదు. ఈ వీక్ అవుతాయారా మొత్తం? ఇంకేమేమి ఉన్నాయిరా? ఇవాళ ఫ్రైడేనా? అమ్మో, ఇవాళ థర్స్డే ఇవాళ. ఫ్రైడే, రేపు పిఎన్సి ప్రాబిలిటీ చెప్తే ఒకవేళ ఇంకేముంటాయి? సండే లోపల ఇది అయిపోద్ది. ఇంకా నెక్స్ట్ మండే నుంచి వీ కెన్ గో ఫర్ 2B. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ నౌ? త్వరగా April 22 to May 12. మరి తెలంగాణలో 23rd to May 7th, 23 to May 7th. మన వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళరా బాబు. అంటే మీ మీద వాళ్ళకి బాగా నమ్మకంలే. మీరు ఎందుకంటే IIT చదివిన ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో ఐపీని ఇలా ఫుట్బాల్ ఆడతారని వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకని వాళ్ళు మీతోటి ఫుట్బాల్ ఆడుకోవాలని డిసైడ్ అయిపోయారు. ఆన్సర్ వస్తుందా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ రా? యాడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఇంతకు ముందు లాగానే యాడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. Which one you have to add, ra? 1 plus how much? 1 by 3, So it will become 1 plus 1 by 1 factorial into 1 by 3. Next, 1 into 3 by 2 factorial into 1 by 3 whole square, and so on infinite. Do it quick. కంప్లీటెడా? వచ్చింది ఆన్సర్ మరి? సో దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి రా ఫస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. కంపేర్ చేశారా? ఆన్ కంపేరింగ్ P is 1, P plus Q is 3, Q is 2, X by Q is 1 by 3, X is 2 by 3. So this is 1 minus 2 by 3 whole power minus 1 by 2. Clear? సింప్లిఫై చేయండి, ఇంకేముంది, అయిపోయింది. సో బండా x plus 4 by 3 is equal 1 minus
1/3 whole power minus 1/2 means root 3 is equal to root 3. Squaring on both sides. X square plus 16/3 plus 2 into 16/9 plus 2 into this thing is equal to 3. Now cut it, you will get it. So what you will get? X square plus 8/3x is equal to 3 minus 16/9. 27 minus 16/9. మీరు చేసుకుంటారా? Waiting for me. That is nothing but 11/9. So here if you simplify it, 3x square plus 8x by 3 is 11/9. So marla 3 it vastada 9x square plus 24x is 11. Hence proved. So with this, my dear students, I am closing binomial theorem. Tomorrow in the part 5 we can discuss remaining things. And ఎవరైతే కొత్తగా ఈ ఛానల్కి వచ్చారో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇందులో ప్లేలిస్టులు చేశాము. ఆ ప్లేలిస్టులన్నీ ఒకసారి ఆర్డర్లో ఫాలో అయితే నాకు తెలిసి టోటల్ 2A మొత్తం బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఒక 1-2 days మీకు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అయిపోగానే మధ్యలో 1 day అలా ఉంటుంది కదా, అప్పుడు గట్టిగా కూర్చొని ఒక 5-6-7 hours కూర్చొని త్వరగా వినేశారనుకోండి, ఫుల్ ఎనర్జీతో బయటకు వెళ్ళొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో మ్యాక్సిమం అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో ప్లేలిస్ట్లో పెడుతున్నాను. part 1, part 2, part 3, part 4 అని. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ part 4. ఇంకొక పార్ట్ అయితే ఐ థింక్ వీ కెన్ క్లోజ్ 2A లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. మొత్తం కలుపుకుంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ 1 hour హార్డ్లీ ఉంటుంది. సో 5 to 6 hours ఆల్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. సమ్ టైమ్స్ ఒకటేదో 2 hours ఉండొచ్చు. బట్ ఎక్కడన్నా అన్నెసెసరీ, ఇప్పుడు ఏవో నేను మీతో మాట్లాడుతూ క్యాజువల్గా డిస్కషన్లు వస్తాయి కదా, నేను టీచర్ని కదా, నాకు అది క్వైట్ న్యాచురల్. ఐ కెనాట్ ఫేక్ ఇట్ టు మేక్ ఇట్. ఐల్ గివ్ ఇట్ రైట్. సో అది అలాంటిది ఏదైనా ఉందనుకోండి, రివిజన్ టైంలో ఏం చేయొచ్చు అన్న, స్కిప్ మోడ్లో పెట్టుకుంటారు. స్కిప్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గో టు ద వేర్ యూ నీడ్ ద కంటెంట్. అర్థమవుతుందా? సో డియర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. అండ్ అరే ఆన్లైన్ చూసేవాళ్ళు, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాను అర్థమైందా మీకు? నాట్ ఫర్ మనీ రన్ అన్న, ఐ డోంట్ వాంట్ మనీ. ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ బై గాడ్స్ గ్రేస్. అండ్ ఇంకా సంపాదించడం కోసం పిచ్చిగా కష్టపడగలను.